question from any teaching that we can answer? Alguém tem alguma pergunta, pessoal? O Jalal disse que vai levar um ensinamento para o próximo nível hoje, que ele vai trazer algo bem avançado. E ele quer saber se alguém tem uma pergunta antes da gente começar. So the groups have no questions? Nenhuma pergunta, pessoal? We have a hand up here from Malcolm. Malcolm, feel free to open your mic. Hello, Daniel and Jalal and everybody. Hello. Hello, Malcolm. Good evening. I may as well ask my question, even though it's maybe not related to the teachings. It is in a way, I suppose. Go ahead, please. Yeah, it's basically for the research, more research from the novel that I'm writing on the children of the soul. So I asked in the last knowledge seeker workshop the same question, but Rick didn't get to the question. Mr. Kesh mentioned that this is the third time that the knowledge is being given to the human race. And I was wondering, was it the civilizations that built the pyramids and the Celtic structures and the Mayan and the Aztecs, were they the people that had the knowledge? And if so, why did the knowledge leave with them? Então, a pergunta dele é a seguinte, ele disse que está escrevendo, se eu não me engano, um livro, e ele perguntou se, parece que o Cash falou que é a terceira vez que a humanidade está recebendo esse conhecimento. Perguntou se os povos antigos que receberam esse conhecimento do plasma, se eram um povo que fizeram as pirâmides do Egito, as pirâmides da América do Sul. Okay. Let me give you my point of view from the knowledge what I get from Mr. Cash. Great. This is only my perspective of it. He speaks about it, and he said the knowledge spread for thousands and thousands of years, and even millions of years. Bom, o Sr. Cash diz que esse conhecimento vem sendo espalhado por milhares e milhares de anos, talvez até milhões. Any community structured before us, and whatever the knowledge they have, this knowledge is traveling the whole universe. E esse conhecimento está viajando por todo o universo. It's due to the condition and the environment where this knowledge as a plasma manifests itself. E depende da condição do ambiente para esse conhecimento do plasma se manifestar. If you remember, when Mr. Cash speaks, he's saying, you take from my knowledge due to your intelligence, due to your understanding. O Sr. Cash diz que você pega do meu conhecimento de acordo com o seu entendimento, com a sua inteligência. So, whatever civilization before us, even before Earth, and this is 100%, you and me, we are sure about it, exists. This knowledge, this information, it goes as a plasma all over the places. And where is the right environment for this knowledge to exist? It will exist. But there is also a change in the environment of the planet. So they could be leaving this planet. Even us now here, if we get this knowledge and all the citizens of Earth get this knowledge, do you like really to stay here? Or you go and you visit all these galaxies and universes and universes? Ele disse assim que esse conhecimento ele vai por todo o únicos, e se for um ambiente certo, a condição certa, ele se manifesta lá. Então,
será que você mesmo, como ser humano, quando você tiver esse conhecimento e abraçar ele, será que você vai querer ficar aqui na Terra? You know, even that this knowledge we play it here also. You know, the old knowledge seekers, let's say they have 2% of the knowledge, and here the newer comers, they have, let's say, 1%. Do you think we give this 2%? I don't think so, because sometimes as this knowledge is helpful for everyone and every entity, but in the wrong hand, it could be harm. It could be fatal for the others, because misuse, or they take it in a wrong direction. So even us as a knowledge seekers, we do not open everything. So Bom, what já, about Mr. Cash? And he said it, not in my time, not in my watch, anyone will be harmed from this technology. It's the same thing. A community have a knowledge, they see the other communities, they do not receive it well, or they will mishandle it. So they keep it as a secret in a way until you are ineligible enough to carry this responsibility. So it is for millions of years, it is here and everywhere. bom, o Jalal falou que esse conhecimento está aqui por milhares de anos, mas muitos mantinham longe do público porque não sabia se as pessoas iam ser responsáveis por isso. E o Sr. Cash já falou que enquanto ele estiver aqui, esse conhecimento não vai ser mal usado. And you will see now today teaching, it will bring our knowledge, what we are doing, for a new level. So who need to do this level? Me or you, who is taking this knowledge and work with it for your benefit? Bom, essa aula de hoje vai levar vocês para um novo patamar. Mas quem tem que praticar isso não sou eu, vocês que têm que colocar em prática isso. For a long time, Mr. Cass speak about the hands and how you can use your hand even without touching anything. You can pick up the glass and you drink from it, and even you do not need to drink. But anyone goes ahead in this line of teaching and brought it really and work with it. No, we still with the matter state and the ganses and the wires and everything which is related to our matter state life. We don't want to go beyond that, unless we see someone do it and okay, he done it, maybe I can do it. It's But like the knowledge is there we for a don't long want time. to cross the border. We are afraid to cross the border, John. I think yes, and it is the time for us to go one step higher. Uhum. Bom, o que o Jalal falou é o seguinte: o Cash já deu ensinamentos de como você usar suas mãos, como você pegar um copo com água sem usar suas mãos e você conseguir pegar e beber essa água, mas ninguém faz nada. A gente fica preso na nossa fisicalidade, aos fios, aos GANs, que é tudo coisa material, entendeu? And for the old civilization, Mr. Cass said, what do you think? Who is coming back to Earth? What do you mean, Jalal? They are the citizens of this Earth who is coming back. The ancient people? Yes. They are coming back now, these days? Yes. Então, esses povos antigos que você se referiu, eles estão voltando agora para a Terra nesses tempos que nós estamos vivendo. But look now, he's telling us, if you go to space, maximum after 5 to 6 months, your body will start to change.
Maximum what? 6 months? 6 months, and your body will start to change. Então o Cash já falou que se você for para o espaço, no máximo em 5 meses o seu corpo já vai começar a mudar. Because there is some organs working only here on Earth because you need it, but in space you don't need it. Porque tem alguns órgãos que funcionam aqui na Terra que você não vai precisar no espaço. The mouth, the eyes, the hands, the ears, the stomach, the liver, everything will change and will go out from its position to change to something it's your benefit from. A sua boca, o seu fígado, a sua mão, os seus olhos, tudo vai mudar para uma forma que você possa se beneficiar dela. Você não vai usar elas como elas são aqui no espaço. And he said before you go to space, it's better for you to take a picture. You and a family or anyone will stay here, because in 1 year, 2 years, they will not know you. You will be a different entity, different human, because you need it. You cannot go with this body. Uhum. Ele já falou uma vez que quando você for para o espaço, é melhor você tirar uma foto de como você é, porque daqui a 1 ano você vai ser totalmente diferente. Porque é assim que funciona. No espaço, seu corpo vai ser modificado. Porque você precisa que seja feito isso. You will change direct due to the environment you are going to, and it will take no more than minutes to change to this environment. So how are you going to do it? E não vai levar mais que alguns minutos para você mudar e se manifestar de acordo com o ambiente. Então, como você vai fazer isso? For us, if we believe that, we can do it, but we need someone who done it, then we believe it. Se a gente acreditasse nisso, a gente poderia fazer, mas a gente precisa que alguém faça primeiro para que a gente possa acreditar. And this is in reality, this is what keep us not doing it. E isso é o que nos mantém no estado de não fazer isso. And all the seekers, where they went with Mr. Cash, and she speak about it, she changed the color of her hand. Teve uma buscadora de conhecimento que mudou a cor da sua mão. And Mr. Cash saying this, you can change it in minutes. You can change the shape of your head. You can change the shape of your hand. You can change the shape, the color of your skin, the color of your eyes, the color of your hair. And it takes seconds because you know how to do it. O Sr. Cash já disse que leva segundos para você mudar a forma da sua cabeça, da sua mão, a cor dos seus olhos ou do seu cabelo. Leva segundos para fazer, se você souber como fazer isso. And I hope that today it is the first step in this teaching. Eu espero que hoje seja o primeiro passo nesse ensinamento. So, Mr. Malcolm, do you have another question? Or it's enough, this answering? That Jalal, that's yeah, I get a very great understanding there from your answer, and you answered a few more things that were on where I'm actually at in the writing now about the citizens of the Earth coming back from space back to the Earth, and touching on the skin and the color stuff. I sometimes, after my practice, do see different colors on my hands. Now, whether my hands are changing colors or I'm just seeing the etheric fields, I don't know. But I certainly see different blue, a lot of blue, and maybe some yellow sometimes and things like that. So it's interesting. Thank you very much for your answer. Thank you. Okay. Anyone
Any other question or we start, please? Alguém tem mais alguma pergunta ou podemos começar? Okay. Without any delaying, let's start. You remember, guys, when we speak about the hands? Lembra quando a gente And- falou sobre as mãos? And how you go from physical interaction to emotional interaction and feeling the fears and picking the cup? E como você vai da interação física para a interação emocional, sentindo os campos e conseguindo pegar o copo? I hope you're still practicing this. Trying to pick up the glass without touching it. Espero que você esteja praticando isso, tentar pegar o copo sem tocar nele. Because there is another teaching and start from today. Porque tem outro ensinamento começando a partir de hoje. You have the cup Você tem o copo and you have the ganses e você tem os gans and you have the orange. You remember? e você tem a laranja em cima. Você se lembra? Still, anyone done it? Alguém fez esse experimento? Eu fiz. Mas na época nós não conseguimos resultado. I did, but at the time we wasn't successful. I couldn't hear you, please. Can you repeat? He said I did, but I did not achieve success. He failed. You need to do CO2. You need to do CuO. You need to do ZNO and CH3. Tem que fazer o CO2, o CuO, o ZNO e CH3. Ok. And then you take the amino acids, if you can, from all of them. Então você pega o aminoácido de todos eles. And if you can't, you can choose one of them plus Mr. Cohen, amino acid. Então você pega um deles, mais o aminoácido. And you need to do that. This cup of the food, you need to do it. Você precisa fazer esse copo da alimentação. It's very important. É muito importante. It is the tool for you to go one step higher. É a ferramenta para você ir um passo além, um passo acima. Now, I will speak for the people who's already done it. Agora eu vou falar com as pessoas que já fizeram esse experimento. Now, you go one step higher. Agora você vai um passo acima, um degrau acima. The same cup, the same Então, water, but mesmo now, copo e a mesma água. now you pick up the cup in your hand Mas agora você pega o copo na sua mão and you let your emotion dictate what kind of fruit or food you want. mas agora você deixa a sua emoção ditar que tipo de fruta você quer. But you cannot, for the people who didn't do that one, Mas você não pode fazer isso se você não fez esse primeiro. it's better for you to do this one and see
the effect of the orange or any supplement or any food you put, you will taste the flavor of the food you put, the smell, the energy, and then you go to this second one. Então é melhor você fazer aquele primeiro, para você sentir o gosto, o cheiro da fruta, para depois você vir para esse segundo. Because if this orange, let's say, in order of 1, and it manifests itself in the cup as energy, your emotion is in order of, what can I say, million, but we do not use it. Porque se essa laranja que está na ordem de 1 conseguiu se manifestar no copo, imagina a sua emoção que está na ordem de 1 milhão, mas a gente nem usa. The same thing when we went and we worked with the hands. You remember? Trying to feel the feels between the hands. Mesma coisa quando a gente fez o exercício de tentar sentir os campos entre as mãos. And went a step further to try to pick up the cup without touching the cup. Fomos um passo além ao tentar pegar o copo sem tocá-lo. Using in the end the place where it gives the order, and this is the two half of the brain, the emotion side of it. E fomos para o lugar que dá ordem, que é os dois lados cerebrais, que é onde está a sua parte emocional. If you reach this position of even little bit moving the cup from its place, that means you enter a new level of strength, the strength of the emotion, Se not você, the physicality. se você conseguiu mover pelo menos o copo um pouquinho, significa que você entrou no nível da emoção e não da fisicalidade. So that's why, you know, this teaching from Mr. Cash, trying to teach us that you can let go of the physicality and you use your emotion to achieve the same. É um ensinamento do Sr. Cash para te mostrar que você pode deixar a fisicalidade e usar a emoção para fazer a mesma coisa. It's the same thing. Now the cup is you and the orange is your emotion. E é a mesma coisa. Agora o copo é você e a laranja é a sua emoção. Now, please, I need you to do that. And you need to be hurry up. You need to be hurry up. Since yesterday, Mr. Cash opened another door, my dears. E vocês precisam ter pressa, porque desde ontem o Sr. Cash ele abriu uma nova porta. But it is opened for UC members and UC supporters. And you can be a supporter even without announcing. But you need to be in this position. E foi aberto para os membros do Conselho Universal e para os apoiadores. E você pode ser um apoiador mesmo sem estar nessa posição, sem estar. So, any question in this regard? Então, alguma pergunta com relação a isso? For Kai, no, my dear, it is not. It's the cup of water or cup of coffee or cup of tea. When we tried in the beginning with the hands, we are trying to move this cup
as we pick it up with our hands. So you use, which is a stronger from the matter state physicality. You use your emotion, because picking up with your hand, there is order given. Who's give this order for the hand to take out or pick up the cup? It is hidden. It is your emotion. So knowing that and trying to follow the step to the emotion side, this is important, not the physicality important. Bom, o And Jalal I think, falou, sorry, I think, Marie, please, you need to bring this teaching from Sakash again, and try even in your teachings to bring it up again, and let the people listen to it. Maybe the way we trying to bring it to the public, maybe they will understand it in different way, better way, from the teaching of Mr. Cash. Hi, this is Marie. I sent you a document that I made, remember, a while back, because I went through that teaching with Mr. Kesh and your teaching about these Yes. hands. We need to remind the knowledge seekers all the time to do, because from yesterday we entered the emotion side. bom, o Jalal falou que a partir de ontem nós entramos na parte emocional. Então ele estava dizendo que esse experimento mostra para você que quem dá ordem para pegar o copo é a sua emoção. Portanto, você tem que rastrear essa emoção, ver em qual parte do seu hemisfério cerebral ela está, porque o que importa é a emoção, ela que dá ordem para a fisicalidade. Resumidamente é isso. So we are working with the matter state. We are working with the ganses. We are working with the reactors, with the magraphs. But parallel with that, the aim of all this teaching, that we use our matter state as a body, and then we use our real plasma, which is controlled by our emotion. Ele disse que a gente vai continuar trabalhando com uma grave, com as coisas materiais, mas o objetivo final é que a gente aprenda que a nossa emoção é que vai controlar essa parte material nossa. O objetivo é esse, a gente aprender a trabalhar com a emoção. And maybe you know it or you don't know it, whatever you are doing with the plasma, that is your emotion. E quer você saiba ou não, o que quer que você esteja fazendo com o plasma, ali está a sua emoção. Every single plasma you are making, from the nano to the gases to whatever, inside it sits a soul. You know what is the name of it? Your emotion in it. Even inside the nano? Yes. Então o Jalal falou que seja você criando GANs ou criando nano-revestimento, tudo ali vai estar impregnado com a sua emoção, porque o que você fez tem uma alma, e essa alma se chama sua emoção. Every single one. When you touch this matter state and you bring it to the box to make the nano, from this time, from this moment, your emotion, it is here. When you open it as a nano, your emotion will go in. It is the driver of this entity you call plasma.
You call gases, Quando- you call nano, you call whatever. Quando você vai fazer um nanorevestimento que você abre a matéria, a sua emoção vai entrar ali dentro e ela vai controlar aquilo ali. Na verdade, você está criando uma entidade que você chama de GANs, chama de nano, chama de plasma. Whatever gases you have in the front of you now, all they are your children, the creation of your emotion Todos, and your soul. todo e qualquer GANs que você vê na sua frente, que você fez, são seus filhos. Eles são a criação da sua emoção e da sua alma. But the key of working with this entity you call gases, it is these steps: 1, 2, and 3. Mas a chave para você trabalhar com os GANs são esses 3 aqui. Where is the tree? Okay, bear with me, guys. Esses 3 Sometimes passos. I drop out. Yeah. A chave para você entender os GANs é fazer esses 3 passos aqui. 1, 2 e 3. Can you hear me, So- Jalal? Yes, I hear you, man. Yeah. So, any question? Jalal, Hello, Claudia. can I add something? Because my next teaching is about the chest and breathing, né? And you saying that this knowledge, I was thinking that if we can inhalate zinc with CO2 every day, like 10 minutes or 15 minutes, we will equilibrate our emotions, and this exercise that you are saying will be better. Of course. What do you think? Yes, Of okay. course. But you know, I will say it again. Every kind of gases, it is a car. Todo tipo de GANs é um carro. You want a sport car with 1 driver. You want a sport car with 2 drivers. You want a sport car with 4. You want a police car. You want an army car. You want a pickup. You want a tanker. What all this, it's taxi designated cars. Ele disse assim, é como se fossem carros. Os GANs são como se fossem carros. Você quer um carro esportivo? Você quer um carro esportivo para uma pessoa? Para 2? Para 3? Você quer um carro de luxo? Você quer uma Ferrari? Você quer um golzinho? Você quer um caminhão? O GANs, ele é como se fossem táxis. Eles têm um destino certo. So any gases you are working with, it is connected for one of these gentlemen. You call it amino acid. E qualquer GANs que você está usando, ele vai estar ligado a um desses cavaleiros aqui, que é o aminoácido. Let's say this is the connection. This is all the things. Hello? As Mr. K saying, God do not want you to know that. Okay, again, let's say the carbon, we know what is the carbon and what he's doing. And this Mr. Carbon, it is a connection.
what is here in our world a connection between what and what? A wire could be a connection. A TV, it could be a connection. A radio, it could be a connection. Also, a car, it could be a connection. A train, a bus, airplane. It's all a connection between, one area to one area. Ele está dizendo que o carbono ele é a conexão. É como o carro, como o ônibus, como a van, como um avião, um helicóptero. Ele é o carbono. Ele é a conexão. Now I want make a connection between, let's say, this island and this country. So do I use a car? Cannot be. There is an ocean between us. Eu quero fazer uma conexão entre essa ilha e esse país. Será que eu posso usar um carro? Claro que não, porque tem um oceano entre eles. So I need the best and the fast way to connect from here to here. Então eu preciso da maneira mais eficaz e melhor para conectar daqui até aqui. But today I want to connect here and here, but I want to enjoy the travel. So what I do, I take a ship. Então, beleza, eu quero conectar daqui até aqui, mas eu quero curtir a viagem. Então eu faço o quê? Eu crio uma embarcação. Or I want to go Barco. in 2 minutes, I take an airplane. Ou se eu quero ir em 2 minutos, eu pego um avião. Horses for courses. Bom, não sei o que esse ditado significa. I think this is a good answer for you, Claudia. Eu acho que é uma boa resposta para você. Yes, thank you, Jalal. Welcome. I told you we need to sit together, but We don't have time. yeah, we don't have time. Okay, any other question, please? Alguma outra pergunta? Jalal, Yes, can you hear me? I can hear you. God bless you. Just a question. You know the replication box or cup that you've made with 4 ganses. Yeah. When you use that for orange, and then if you want to use it for, supposing, say, something else, say a banana. Yeah. Obviously, we have to change the water inside the cup, but do we have to also change the glands on those test tube around the replication unit? What I'm trying to say, those glands will have the field of the previous food or fruit that you have replicated. So if I first use it for orange, and then I've taken that water out, which now smells and tastes like orange, and now I put in new water, now I'm going to put banana on it, would the taste of orange, which has already been on that plasma, the first plasma, would it go transfer into the water where banana is resting on it through the same GANs, through the same original GANs, or do we need to use altogether fresh new GANs altogether in order to have just the banana taste? I don't know if I explained myself clearly or not. A pergunta dele é se precisa de trocar o copo, aquele copo da replicação. So Mr. Kai, you are not only the one who say sorry. So I am sorry. I dropped out. Yeah, I think you need to repeat the question. Yeah, I understand what he's saying. The question is if he needs to change the water in the gas. I understand. I need to translate the question. A pergunta dele foi se ele colocar essa laranja ali no copo da laranja e depois ele tirar essa laranja e colocar uma banana, ele precisa trocar de GANs e trocar de água para não dar o gosto de um no outro.
I don't know. It's happened always a lot with you, Daniel. I drop out a lot with your Zoom. No, you don't need to change anything in this magnets. Não, você não precisa mudar nenhum gancho. Only if you want, you can add to the water, or you take the water out and you bring another water. Se você quiser, você pode colocar nessa mesma água ou pode trocar de água. But this is a pure matter state in Mas respect to the plasma. isso é puro estado material com relação ao plasma. This what? This banana? Everything you are using here, it's a matter state. You are still, you are one higher step than eating and drinking the real juice and whatever from the bananas. The replicating kit of the energies, it is replicating everything in the water. Whatever energies you put in the top, you will replicate it in this water. Qualquer coisa que você colocar em cima, você vai replicar na água. But you didn't get it. Why? Mas você não conseguiu, por quê? This is the cup from the top. You have gases here, you have gases here, you have gases here, you have gases here, and you added amino acids, let's say. Esse é o copo olhando de cima. Você tem os grãos aqui e também você colocou os aminoácidos. What's happening here? You have a magnets, field of magnets. O que está acontecendo aqui é que você tem ímãs, campos. It's not ímãs. the water. It's not the water. The water have nothing to do with it. Não é a água não tem nada a ver com isso. The water is like, you know, an empty jar. You fill it with energy. That's all. This is the water. Because of the hydrogen? The 50-50, Jalal, we were talking about this? This is another, but what I'm saying, it's not the water which is making this condition. Não é a água que está fazendo essa condição. It is the field which you create. São os campos que você criou. You have here CO2. You have here CH3. Tem CO2, CH3, CuO, ZNO, and plus amino acid. E mais os aminoácidos. How many kinds of CO2s you have here? How many kind of CH3s? How many kind of CuOs? How many kind of ZNOs? Quantos tipos de CO2, de CH3, de CuO, de ZNO você tem? The energy field in this cup, it's above million in the strength. Above million in the strength. Os campos de energia que você tem aqui nesse copo está acima 1 milhão de vezes a nível de força. You know, like exactly when you have which is the most expensive car? Which one? Qual é o carro mais caro que se conhece aí? Lamborghini? Lamborghini? Or whatever, that the most expensive car in the world, you are using it, you know, for what? Only to push it from here to here. Even you didn't start it. You are pushing it with your hand from here to here. É como você ter uma Lamborghini e você ainda nem ligou ela, você está empurrando ela com as mãos daqui para cá. This is when you put this banana in the top, this is what you are doing. You are pushing this car only, nothing else. Quando você coloca essa banana aqui em cima, você está na mesma situação, está empurrando essa Lamborghini aqui, nada mais. Satisfy whatever ego you have, that you are
having the car or you are touching the car, but you didn't really use what is inside this car. Para satisfazer o seu ego de que você tem esse carro, mas você ainda nem usou esse carro. Whatever you put here, you didn't figure it out. I said it. If you put your hand, the good hand, it will copy the field of your good hand. You bring the hand which is damaged in the top, it will go healthy again. Se você colocar uma mão que está danificada aqui, ou melhor, uma mão que está perfeita e copiar a energia dela, depois você colocar uma mão que está danificada com algum problema, ela vai se recuperar. Jalal, sorry, I cut in. I am sorry. No. God bless you. Okay. Yeah, I understood about the replication unit. So it doesn't matter what water you put. When you take the water out, it doesn't matter what fruits or what food you put on the top. Excuse me, the GANs will not be altered at all because the field actually gets, as you said, like magnetically gets attracted into the water, and the field of the banana or any fruits that we put on the top would not get involved with the GANs itself. So therefore, no, have nothing to do with the nothing to do. Understood that. God bless you. Now, you know why? Now you know why? You are a man. You cannot make a child without a woman. And Você é homem, você não consegue fazer um filho sem uma mulher. And there is a woman, she cannot make a child without a man. E uma mulher também não consegue fazer um filho sem um homem. So you are a magnet yourself. And she is a magnet herself. But they cannot create unless they are both come together. And then they will create a child. It's like this here. Every one of them, himself, he cannot do much. But in this configuration, they come together, they make something. Like, you see members. You see members. Everyone, individual, he cannot do much. Nothing. He cannot do nothing. Unless they sit together and they decide to do something. Uhum. É como um homem e uma mulher. Você é um imã, sua mulher é um imã. Vocês sozinhos, vocês não podem fazer muito, mas quando vocês se unem, vocês atraem uma criança. É como esses ímãs aqui, esses GANs que são como ímãs no copo da replicação. Eles sozinhos não podem fazer muito, mas em conjuntos eles conseguem replicar a banana. É como os membros do Conselho Universal. Um membro não pode fazer nada sozinho, mas eles juntos, eles podem fazer. But as Mr. Kass said, even until yesterday, the UC members, it's like they are saying, are we using this water? Or if this is finished, can we change the water or not? Have nothing to do with the water. They need to go one step higher. This glass need to go one step higher. You do not use the matter state. You do not use the banana. Now you use your emotion, your imagination, whatever you want. Então agora você vai além, você vai usar a sua imaginação, não vai usar mais a banana, não vai usar nada, para você atrair o que quer que você queira. You think about banana, it will be there. You will drink banana, you will eat banana, you will have the energy of the banana. Se você pensar numa banana, ela vai estar lá, você vai beber, vai sentir o cheiro e vai ter a energia dessa banana lá. God a creator and the man is converter. Deus é um criador e o homem é um conversor. You make the magnets, finished. Você faz o imã e acabou.
The receiver is there. You want to cover it with your imagination. What is your imagination? It's your emotion. E você vai cobrir ele com sua imaginação. Qual é a sua imaginação? Sua emoção. You call it wishing. I wish for, but you need to be. You need to think, and emotion. To be a banana, banana will be. Você tem que pensar, você tem que ter a emoção, então a banana vai estar lá. And you cannot do it. Just do it. You cannot. It's the same thing with the hands. We said the teaching of the hand, how to move a glass from its position. The teaching is there. What you need to practice. Practice until you become to the point of the emotion side. É que nem Then you go back with the emotion side. It will carry this for you. Então é como o ensinamento do copo, de mexer o copo sem usar as mãos. Você identifica a sua emoção de tentar mexer o copo e você identifica ela e acha o local dela dentro do cérebro. Então ela vai voltar e através dessa emoção você consegue mexer o copo sem usar as mãos. Porque ela é que controla. Now, if you make the replicator cup and you copy it, the energy of the orange, finish. You don't need any more to see. Now you use your emotion, your imagination. Você usou a laranja e replicou ela no copo e agora pronto, você não precisa mais de ver para crer. Então agora você pode usar a sua imaginação. Look, understand, the orange is here, the cup is here. It's, this is 1 million kilometer in respect to this energy. It's not inside the cup. Then you say, okay, this is the influence of the orange. No, you are already created the magnets. It bring similar. Now finish. It could be here, it could be here, and it could be in your country, in your motherland country. So what is the difference? Time, space do not exist. A laranja, ela está aqui e o copo está lá embaixo, tem uma distância muito grande entre eles. Então, qual a diferença se a laranja, por exemplo, ela em vez de estar aqui, ela estivesse aqui, ou em outro país? Não existe tempo, não existe espaço. You need only to create the inertia. What is the inertia? Você precisa apenas de criar inércia. Mas o que é inércia? The land which you want this orange come from. A inércia é a terra da qual você quer que essa laranja venha, de onde ela é, do lugar que é essa laranja. I was there in that country and I did eat that orange or that mango or that whatever. So the information and the energy level is there. Finished. Eu já estive lá nesse lugar, eu já comi essa manga ou essa laranja. Então, essa informação, essa energia já está dentro de mim. Então, acabou. Drink it and enjoy it, and you have the most beautiful orange in your life, the whole life. Então, beba e aproveite que você tem a laranja mais bonita de toda a sua vida. But the problem is no one done it. Mas o problema é que ninguém faz isso. Jalal, Yes. could I just delve in, please? In order to be able to use one's emotion, how do we access to our emotion and control our emotion by just simply wishing and having a wish? You mean you need to focus everything No. out of your mind and wish? No, you don't need to focus. You don't need anything.
No, sorry. You need to build. Look. Just I imagine. need to translate the question. Okay, go ahead, please. So the question is, can you repeat? Yes, the question is, in order to be able to use our emotion and in order to get to the energy that we're looking for, in this case, say orange, how do we have access to our emotion in order to use our emotion? Do we need to be, to get everything out of our mind and our mind is totally clear and then make a wish so that we have access to our emotion, through our emotion to our soul? Como That's que what I nós asked temos Jalal. acesso à nossa emoção, à nossa alma? Temos que esvaziar nossa mente? Essa é a minha pergunta para o Jalal. You need to do the cup. You need to put the orange above the cup. You need fazer o copo e to pôr a laranja em cima. you need to copy the orange in the water. Precisa copiar a laranja dentro da água. And then you need to drink this water Então você tem que beber essa água. and feel the sensation and the feeling and the flavor and the taste of whatever you put, the orange or banana. Então sentir a sensação, o sabor, o aroma do que quer que você tenha colocado, uma banana, uma laranja. Do it 100 times. Faça 100 vezes. But while you are doing it, just think one thing. This is the cup is here and the orange is the top. Now I am copying an entity inside this water. Você tem que pensar numa coisa. Você está copiando essa entidade que é a laranja dentro dessa água. This entity have the power of 1. Essa entidade tem o poder de 1. And the real one, which is copying this field, is this ganses, this magnets. Sorry, Jalal? Who is copying this energy? It's the magnets. It's the CO2 and the zinc and whatever you put here. Amino acid. Quem está copiando essas energias é o ímã que você colocou aqui, que é o CO2, o zinco, o CO, o CH3 e os aminoácidos. Now you go one step higher to open this box, which you call CO2, and you take out the ganses and look at the ganses. You will see inside the ganses is stayed your emotions. Agora, tire o ganso dessa água e olhe dentro desse ganso, você vai ver que tem a sua emoção lá dentro. You open it up, you will see like this. Você abre ele e você vai ver mais ou menos isso aqui. Kai. Huh? Vai ter o seu Who nome brought lá them dentro. here? Kai. Quem trouxe eles aí? Quem colocou eles aí? All the time I am using the ganses and I thought this is CO2 and then I find myself this is Kai. Oh my God. Aí eu abro e vejo, penso que é um CO2 e a hora que eu abro eu vejo escrito Kai, seu nome lá dentro. Oh meu Deus. You understand? It is a tool for this human being to understand his his power. É uma ferramenta para esse ser humano entender o seu poder. And as he said, you know, when the human start to think about flying, it is in the 16th or the 15th century. Quando o homem começou a pensar em voar, 500, 600 years, it's okay. Foi em 1500, Maybe you need more 1600. 600 to really understand yourself. Talvez você precise de mais uns 600 anos para entender você mesmo. So we are the magnets, Jalal. And it's very deep if you think about this little teaching about the soul and who we really are, and the magnets, the ganses. It is the truth. So our soul is the magnet.
It's nothing to do with your soul. Bom, eu perguntei se nossa alma que é o imã, ele falou, não tem nada a ver com sua alma. It is your emotion, my friend. É a sua emoção, meu amigo. I don't care about the owner of the car. I care about the driver of the car. Eu não me importo com o dono do carro, eu me importo com o motorista do carro. He is making everything. Ele que está fazendo tudo. The owner of the car is your soul. That is for sure. The O car dono is your physicality. O dono do carro é a sua alma. O Who is carro driving é this a car? fisicalidade. Sorry, Who is Jalal. driving this car? Se o carro é a It's your fisicalidade e quem está dirigindo o carro é a emoção. Who is driving this car? You call it a gangsters. Quem está It's dirigindo your o emotion. carro, você chama de guns, que é a sua emoção. Who paid for this car? It's your soul. Who taking this car? It's your emotion. Quem pagou por esse carro? Sua alma. E quem está conduzindo esse carro? Sua emoção. It's emotion, 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 emotion all the time. It's the emotion. Todo tempo é a emoção. It is the link between the soul and the physicality. É a ligação entre a alma e a fisicalidade. Oi, Jalal. Danilo. Good afternoon, Jalal. Hello. Pergunta a ele aí, Danilo, se essa questão da emoção que ele fala, ele explicou lá no cérebro, né? Se é para encontrar ou se é para criar a emoção. Lembrar, é para lembrar daquela emoção ou para criar aquela emoção? So, do we have to recall the emotion or to create the emotion in the brain? Oh my God. Porque ela já está lá, entendeu? Já existiu uma vez. Because the emotion is already there because it already existed. Okay. Now this is another teaching. This will come after you do this cup. Isso é outro ensinamento que vai vir depois que você fazer esse copo. Do the cup. Do the orange. Faça o Ok, copo, ok. faça o experimental. Mas por que eu estou perguntando isso? Eu fiz o copo. Só que eu fiz o copo com os ganhos dos 5 copos. I did the cup, but I did with the guns of the 5 stacker. Como a Of emoção what? vem de Which mim. guns? Which guns? The ganses from the 5 stacker units. No. You need Okay, the CO2, okay. Wait. Sorry. CO, I made. ZNO, and CH3 plus amino acid. Ok, I understood. But explica ele aí, Daniel. Se os ganhos são a emoção, certo? Então, os ganhos dos 5 copos deveria funcionar também, porque é tudo o mesmo. If the guns are the emotion, I think that the guns of the 5 stacker, they supposed to work also because all the guns are emotions. Foi o que ele falou aí, entendeu? Por isso que eu estou perguntando, você tem que encontrar a emoção certa ou você tem que criar essa emoção? Eu vou fazer novamente com os ganhos. This is why I'm asking if you have to find the right emotion or to recall the emotion. I will make again the copy, Jalal, with the basic gains. But there is Basic doubt. guns. You know why? Uhum. Because when you was a child, Você tem que fazer com os guns básicos, sabe por quê? Porque quando você era uma criança, first you crawled, primeiro você engatinhou, and then you stopped, stand, então você ficou em pé, and then you took the first step, você deu os and primeiros then the passos, second, and then you walked, and then you run, and then you jumped. você deu o primeiro passo, o segundo, depois aprendeu a correr, depois pular. After you jumping, you fly. Depois de você pular, você voa.
Go to the basic ganses. Vá para os GANs básicos. Okay, I will make it. Thank you, Jalal. Thank you. This, what after this ganses, it is one step higher. That means this is, you can see, you can touch, you can feel, you can smell, you can taste. This one, it could be, I'm saying, it's a higher than this one. So you cannot taste it, you cannot smell it. It's above. Esses GANs dos 5 copos, eles estão acima desses básicos. Por isso você não consegue sentir o cheiro dele. This ganses, it is the first ganses, which is between the matter state and the soul state. That means between the physicality and between the soul. Esses são os primeiros GANs que estão entre a fisicalidade e a alma. Because in reality, it is the first interaction between the two, the matter state and the nano state. Porque é a primeira interação entre os dois, entre o estado material e o estado nano. So it is near enough us and us. Então ele é perto o suficiente, como se fosse nós e nós. Hello? Yes, I am here with you. Yeah. If you are strong enough to feel the fields of the other ganses, the higher ganses, the solar ganses, the universal ganses, it's okay, but you need to start with the first one. You don't need it in reality. After all these teachings, you don't need any ganses, because the ganses is you. In the end, you will notice the ganses, it's you. Ele falou que no final das contas você vai acabar percebendo que os GANs são você. É você. But we need to speed up the lines here. Mas nós precisamos acelerar as linhas. For a long time, Mr. Cash, do not speak about the ganses. Do not speak about the nanos. Do not speak about the wires. But we are speaking about the ganses and the magra and whatever. We need to go one step parallel to this one. We are working also with the emotion. Towards what? Towards the soul. Both ways is going to the soul. Which one is faster you go, it's okay. Ambas as maneiras, tanto a maneira material quanto a espiritual, elas estão indo na mesma direção. Mas ambas elas vão chegar no final das contas no mesmo lugar. Use the matter state, use the matter state, the understanding of matter state to reach the plasma state, not the otherwise. Use o estado material para atingir o estado de plasma, e não o contrário. You don't bring the plasma to fit it in your matter state understanding. No way, no way. Você não pega o plasma para poder se encaixar no seu entendimento do estado material. Não é assim que se faz. If your emotion is this a circle, or it is a square, or it is triangle, or what? What is your emotion? How much of what? How much love you have? 1 kilo, 10 kilo, 1 ton? How you can measure it? So if you cannot measure your emotion, you cannot put 1 and 2 and 3 to it.
You cannot como put a circle here and circle here and circle here, as I said in the beginning. A This is a emoção, matter state. a emoção não tem como você medir. Vamos dizer, você tem essa emoção redonda, essa quadrada, essa triangular. Beleza, eu tenho a emoção do amor. Tá, você tem a emoção do amor. Mas o quanto ela é... Não tem como medir o estado emocional. Kai, can you please prepare 1 liter of love? I will send it to you. Kai, você pode preparar 1 litro de amor? Eu vou mandar para você. That can't be. There is no measurement. Não existe medida. There is no speed. There is no time. There is no space. Não tem velocidade, não tem tempo, não tem espaço. Really, it's the time to think plasma. Realmente é a hora de pensar plasma. So, any question? Alguma pergunta? Jalal, could I bother you one more question? I'm really sorry. I know you are sorry. That's why. Go ahead. God bless you. I'm digging into you a little bit. You know, with the replication unit, as we do with the fruits and foods and whatever, and you mentioned about, I heard Mr. Cash talking about it. When you put supposedly a good hand, how long time do you need for all of the information from the good hand to be transferred into the replication unit, into that water in the unit or in the cups, before you put your bad, this is just example, before you put your bad hand in order to feed the positive plasma back into your bad hand? How long time do you think you would need? How many time? How long? Like, is it for 1 day, or the good hand has to sit on top of the replication unit for 1 day, 2 days, 1 month? Imagine you've had a bad kidney. How long one has to transfer the good kidneys, plasma into the replication unit before that is used for the bad kidney to transfer it to? I just wanted to know a time scale. If I know he's asking a little bit too much, I'm sorry about that. A pergunta dele é quanto tempo que tem que deixar e essa mão ruim ali, ou então deixar a mão boa para pegar, quanto tempo como que faz? Qual a quantidade de tempo que se deixa? You're still thinking in the matter state. Yes, I'm sorry. Sorry about that. Se ainda está pensando no estado material. Mr. Cash saying, if you want to do something, your physicality, it takes time to reach this place. It could be, let's say, 1 minute. O Sr. Cash diz assim, se você quer fazer algo, sua fisicalidade vai precisar de um tempo até chegar naquele lugar. Digamos que seja 1 minuto. But your attention, your emotion is already there. Mas a sua atenção e sua emoção já está lá. It is the physicality which take time to reach here. But you are already here the first second. The first second, you are already here. So it's the same thing. Mas a partir do momento que você prestou atenção, no mesmo segundo você já está lá. Só a sua fisicalidade que leva um tempo para chegar lá. When you made your replicator, you used yourself in different strength. Yourself in different, I will not say ganses anymore. You used yourself in different shape and different strength. Yourself? So how much? Yourself, yes, yourself. Or Not self. anymore your ganses. Yourself. I said it 100 times.
It is you. It is you who is inside this. It's yourself. Is it? Am I speaking a different language here? No, maybe you are trying to say yourself. C-E-L. Okay. Your emotion. Is it enough? Yeah, now I have no doubt. Thank you. When it is your emotion, that means it's you. Então você está usando sua emoção, ou seja, você está usando você mesmo. I said, teaching of today is one step higher. Eu falei que o ensinamento de hoje ia ser um degrau acima. You need to bring your knowledge to one step higher, please. Você tem que trazer o seu conhecimento para um degrau acima, por favor. If your strength is strong, it goes to the stronger one, to the neutron. So it will be very powerful. If your strength is weak, physicality it goes to the proton. It's your strength not yet mature, it goes to the electron. So you choose. What kind of strength you get. So when you use these gases, it could be this one. It's not mature enough. So when you put it to replicate, it's not enough strength to replicate. If you use the proton, which is the physicality, as your delivery, as your carriage, as your car, with your in it, you will see some matter state. Only the level of the matter state of this orange, let's say. But if you use the neutron, the strongest of your emotion, when you are making these gases, you will see yourself, this gases is work 100% every time because you choose the strongest. When we say in making the gases, the carbon field, it goes to the strongest, to the neutron. You remember? So this gases, it's you, your emotion. Can you hear me? Yes. Can we start again this part, because I No. couldn't. This is the strength of your emotion. As we Yeah. have a neutron and a proton and electron, everyone have a strength. Everyone have a behavior. Yes. Nós temos um nêutron, um próton e um elétron. Cada um tem uma força específica e um comportamento específico, correto? The neutron is the strongest. O nêutron é o mais forte. Equal to the neutron is the electron. Igual ao nêutron é o elétron. But it's the weakest. Mas ele é o mais fraco. So what is in the between? The proton is the physicality. E o que tem entre eles é o próton, que é a fisicalidade. So in reality, if I draw it in the 3 stages, I have the matter state, I have the nano state, and I have the GANS state. Então eu tenho o estado material, o estado nano e o estado GANS. You put it as you like. If the matter state is the strongest, it will take the shape of the neutron. Se o estado material é o mais forte, então ele vai pegar o lugar do nêutron. If the nano strongest, it will take the shape of the neutron. Mas And the rest, então, it will go here and here. se o nano for o mais forte, então ele vai pegar o lugar do nêutron. E o resto vai seguir no próton e no elétron. It's always like this. É sempre assim. Who is the strongest? It will take the strongest where it is in the environment. O mais Who come forte, first? Who come first? You know the sperms? The sperms? Who is the strongest? He will get to the egg. the number one. The number one. The strongest.
Então é como os espermas, apenas o número 1, o mais rápido, o mais esperto, vai entrar no óvulo. What happened to the others? O que acontece com os outros? They will go Are, to the proton are they crying or, or are they dancing? I don't know. Será que eles ficam chorando ou dançando? Eu não sei. The knowledge of Mr. Cash is very simple, my dear friends. O conhecimento do Don't Sr. make Cash it very muito simples. complicated, really. Não tornem ele complicado. You, as a man, you have everything. You have a soul, you have emotion, and you have physicality. Você como homem, você tem emoção, você tem tudo. Você tem emoção, alma e fisicalidade. Who is making everything here? It's the emotion. Quem está fazendo tudo aqui é a emoção. Nothing to do with the physicality and nothing to do with the soul. Tem nada a ver com a fisicalidade, nada a ver com a alma. But if you bring the emotion to interact in physical way, it will create a soul. That means it will create a source of energy, take and give. Mas se você pegar uma fisicalidade e fazer ela interagir, ela vai criar uma alma. So this soul, what you create now, it will interact with your soul. E essa alma que você criou agora vai interagir com a sua alma. Now, in either it elevates your soul of the man, or it takes from the soul of the man. Então, ou ela vai elevar a alma do homem, ou ela vai pegar da alma do homem. The soul, as Mr. Kaj said, and I repeat it again, the soul started with 1,000 at the beginning. A alma começa com uma força de 1000 no início. Created this human with 1,000. Cria esse humano com esses 1000 que ela tem. Due to the misconduct of the man, it goes out with 200. Devido à má conduta do homem, ela, no final das contas, ela acaba com 200. This was yesterday, but not today. Isso foi até ontem, mas não hoje. Today I will start adding to this whatever now in my time. Now in this time, I am 500, I am 100, I am whatever. I am adding. How I add? Think good. Então, Do good. eu vou pegar isso que eu tenho e vou começar a somar a ele. Como que eu somo a ele? Fazendo bem, pensando bem good. e falando o bem. That's all. That's all what you need. Nothing else. Precisa, nada mais. Now, when you go and you make your ganses from the beginning to the end, you are in this level. Think good, do good, speak good. Quando você faz os seus ganhos do começo ao fim, você tem que estar nesse nível. Pensar o bem, falar o bem, fazer o bem. Your ganses, which is you, it's a reality. It's you inside this capsules. It's your emotion. So wherever this capsules will go, it will do the miracles. Então, esses ganhos, que na verdade é você, que é a sua emoção, então onde quer que eles vão fazer milagres. And you do not need 25 years to pray for them. E It is 1 second. 1 second, you change everything. Você não precisa de 25 anos. Em 1 segundo você pode mudar tudo. You need, as I said today, I went to the private teaching. I said, we have the problem. It's our RNA. It is a big problem. Hoje eu disse no ensinamento privado que nós temos um grande problema no nosso RNA. Due to the RNA, the DNA work. E o DNA, ele trabalha de acordo com o RNA. So the program is already set in the RNA. Então o programa já está determinado no RNA. So this DNA, this frame of this second to now, this second you are here, it's work due to the what? Due to the program, RNA. Então ele trabalha de acordo com o programa do RNA. Now, today we added some knowledge. What we done? We added
to the DNA, a knowledge. Então, hoje nós adicionamos um conhecimento ao DNA. You need to practice it. 1, Precisa praticá-lo. 3, 10, then it will goes to the RNA. Praticar várias vezes, então ele vai para o seu RNA. Now it sits inside the RNA, a new soul. Agora está dentro do RNA, uma nova alma. This soul itself will change the old information of the ancestors. Essa alma por si mesma vai mudar essa informação antiga dos seus ancestrais. Continue the knowledge, continue to do good things, you will add more strength to shine. Continuando, fazendo bem, falando bem, continuando o conhecimento, você vai somando mais e você vai brilhar. You will see yourself with the time, everything here will change. Você vai ver que com o passar do tempo, tudo aqui vai mudar. So my friends, now after a lot of times, now you are in this frame. The next frame, you will jump to the third one with the new half and half. Então você está aqui nesse frame, e daí você vai pular para o, por exemplo, o terceiro frame, e aqui você já vai estar meio a meio. So the next frame, you will add one more. And the rest still working with the old until you change. And I don't think you need much. I don't think you need much, because once you start one change in your RNA, and we are doing all of us now, we have in our RNA information that we need to think good, do good, and speak good, and this is will not never change, never. Today, tomorrow, 1,000 years, 1 million years is starting to flourish. Então, com o passar do tempo, esses frames, esses quadros vão cada vez mais gradativamente a mudar. E uma vez que você começa a mudar no seu RNA, e a gente já está fazendo isso com pensar bem, falar bem, fazer o bem, isso vai com o tempo, não vai levar muito, isso vai mudar totalmente você. It's like, you know, your computer now, where you are speaking from. It's a what? It's a program. Just put a new CD, a new program. Everything will change in your computer. É como o seu computador. Basta você colocar um novo CD, um novo programa, tudo vai mudar no seu computador. Jalal, Yes. So it's like we are the orange and our guns is the replicator cup. Is it true? Because Can you repeat it? I didn't hear it. Can you come to the closer to the mic? It's like we are the orange and the cup is the guns that we do every day, and we are replicating ourselves there. I said it before. It works both ways. If you are the orange, why you choose this physicality, this cup? Sorry, Jalal, I need to translate the question. A minha pergunta para o Jalal foi: será que então nós somos a laranja e os nossos guns são o copo de replicação que está nos replicando por aí? Okay, Jalal, now answer, please. We'll get to faster. Okay, finish that. Hey. Okay. What you said. So now I just translated my question. Can you start the answer again, please? Okay. So this is a physicality. Essa é a fisicalidade.
and this is what? This is the soul, okay? E essa é a alma, certo? So if this is you Então, se esse é você and you always connected yourself to this physicality, e você sempre se conecta com essa fisicalidade, okay, why don't you be smart and change to another cup? então, por que você não seja esperto e mude para um outro copo? This is an entity, have a soul, have intelligence. Are you not intelligent enough to change? Uau. Always you stick here. Se é uma entidade, tem inteligência, tem tudo. Será que você não é inteligente para mudar também? Você sempre vai ficar preso aqui? You see, your soul, see here, there is a smell and there is an energy of you inside. So why don't you connect yourself to another cup? Sua alma vê que tem energia, tem cheiro, tem você aqui dentro. Então, por que você não, sua alma não se conecta a outro copo? This cup, it could be the moon, it could be the sun, it could be Jupiter, it could be another galaxy. Why not? Esse copo poderia ser a Lua, poderia ser Júpiter, poderia ser outra galáxia, por que não? Now, the other question, change the positions. Agora outra pergunta, mude as posições. If you are the soul, the cup is the soul, and the orange is the physicality. Então vamos mudar a posição. Agora o copo, o copo é a alma. E Why don't a laranja é a fisicalidade. Okay, why don't you create another string in you and choose a banana? Why always orange? Por que você não cria outra força em você e muda para uma banana? Por que sempre uma laranja? Why not a kidney, as Kai said? Por que não um rim? Why not a hand? Por que não uma mão? Why not an eye? What makes difference? If this is an entity and 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 I can copy it, why don't I change it? Se tudo isso é uma entidade, eu posso copiar isso. Por que eu não posso me mudar para ser isso? So please tell me who put himself behind the bars? Então me diga agora quem coloca a si mesmo atrás das grades. No one, it's you. Ninguém, é você mesmo. It's the limitation of the knowledge. É a limitação do conhecimento. Limitation of the knowledge, of knowing. That's all. É a limitação do seu saber, isso é tudo. Mr. Cash coming to you and he said, you know what, my dears? You think this is a cage, but in all the other directions, it's open. Why don't you go out? O Sr. Cash chega em você e diz, isso aqui é uma grade, mas em todas as outras direções está aberto. Por que você não vai para fora? Now, if you accept, you can go. If you don't accept, you stay here waiting for someone to take you out. Se você aceita, então você pode ir. Mas se você não aceitar, você tem que ficar aqui esperando até que alguém... But you will not, because the judge is already ordered, it's already written in your RNA that you will stay for maximum 100 years. But with pain, with sickness, with everything, because we already planned, already we accept. What is inside the RNA? Claudia, come. Your time is here. Hello. What is inside the RNA? What is inside the RNA? Isn't it information? Que tem dentro do RNA, não é informação? Yes. Okay. Who put this information? Quem colocou essa informação? Your ancestors. And you also. Seus ancestrais e você também. Yeah, it's a mix. It's a mix. É uma mistura.
So this RNA goes for a million years, it's the same, nothing changed. Maybe slightly here because of the environment, nothing else. E esse RNA fica aqui por milhares de anos e nada muda. Talvez um pouquinho aqui, um pouquinho ali por conta do ambiente. But who said you cannot change everything here? Mas quem disse que você não pode mudar tudo aqui? Claudia, can the man change his RNA? Yes. Is it possible? O homem pode mudar seu RNA? Yes. Is it possible? Yes. Yes. Sim. Are you sure? Você tem certeza? Yes, I'm sure. Okay, finish. Claudia said you can go out from this prison. Ok, então a Cláudia disse que sim, então você pode sair dessa prisão. In Cláudia we trust. So do you need Jalal. another do you need another one to Jalal, Yeah. I will make a question. I think is not connected to the subject. Maybe it's, everything is connected to the yeah, Come on. seems like your mind, your thoughts, your thinking, they go 24/7. It's like an antenna, Of course. you know, and is how can I say, sticky to things, sticky, trying to understand. It's like a movie, it's like a history, it's like a lot of people lives, a lot of, it's like it's everything. It's like dealing with the possibilities and lives, and you know, let me show you. Wait. I remember something. You know, this RNA, it's a punk. Sabe que esse Ok. RNA, ele é banco. And this is, you put here what is really value to you in the punk. Você coloca aqui o que realmente é valioso para você nesse banco. If you have, let's say, if you have a room in the bank, what you put in it? Então, digamos que você tem espaço vazio lá no banco. O que você coloca nele? Whatever I say, you put, you will not, unless what you accepted to put inside this bank, you accepted. O que quer que eu diga? You as a human. O que quer que eu diga não vai valer nada. Você vai colocar lá o que você, como humano, quer colocar. Now, our behavior is already decided from what we already accepted, that RNA. Nosso comportamento é decidido pelo que nós já aceitamos em estar no nosso RNA. Even this behavior, what we are doing now, even this, we are dying, even this sickness, even this destroying of the cells, everything, we are already decided for thousands of years how the planet goes. We decided all the history that Yes. we are living now, thousands Yes. of years ago. Yes, Ele está dizendo que mesmo as doenças, tudo que acontece com você, você já decidiu milhares de anos atrás que você iria passar por isso. Você decidiu cada coisa. let me tell you, Mr. Cass said, the oldest cell in your body, it takes 9 years to change. O Sr. 9 Cass years. diz que a célula mais antiga no seu corpo, ela tem no máximo 9 anos, porque elas trocam a cada 9 anos, no máximo. So 9 years, you change every cell. So you are always 9 years old, always. Então, com 9 anos, você troca todas as suas células. Então, você tem sempre no máximo 9 anos. Is he joking? Será que ele está brincando? He do not understand anything, Será que ele não entende nada? because the reality
No, I am now 60 years old and I see all the cells in my body is going old and dying, and I don't have black hair anymore. I don't have teeth anymore. I don't have a good eyesight anymore. Não, mas eu tô com 60 anos, eu não tenho mais uma visão boa, né? Meu cabelo tá ficando... So this is wrong. Não, então essa informação aqui tá errada. No, but in reality, this is not wrong if I know something. Não, na verdade isso não tá errado se eu souber de algo. It is now I know it is 9 years and change. Só agora que eu descobri que It são is 9 now anos I e a know célula muda. I know that the emotion which is control every single cell, E é nesse momento que eu descobri que eu sei que a emoção pode mudar cada uma de suas células. because let's say 50-50 of work, emotion, energy, and physicality energy, what happened? Se tiver um trabalho meio a meio da emoção e da fisicalidade, o que acontece? The emotion take control, it will not deliver 50%, it will deliver 40% to this year. A emoção vai assumir, vai tomar o controle e vai entregar não 50%, mas 40%. Increase the emotion, I give 30% to the physicality. Physicality is not important. Se eu Emotion is aumentar a important. emoção, eu dou 30% para a fisicalidade, porque a fisicalidade não importa, o que importa é a emoção. And 50%, this is going right. Every 9 years, this cell will change anew because it have 50% of the energy always. Cada 9 anos, essa célula vai mudar, porque ela tem 50% dessa energia sempre. But now, I see that I do not receive 50%. They are stealing us, the emotion, like our presidents, they are stealing everything. So they do not deliver 50%, they deliver 20%. Então, a emoção está roubando da gente, porque ela não entrega 50%, ela entrega 20%. Ela é como os nossos presidentes. So what I will do, Então, o que eu vou fazer? I have levels of cells. Eu tenho níveis de células. The cell which is I do not need, I do not give. Shut down, I do not need you anymore. A célula que eu não preciso, eu desligo, eu não preciso dela mais. I make a defense mechanism inside. Eu faço um mecanismo de defesa dentro. Now I make a priorities. Which is important? The mind, the brain. Which is more important? The heart, the liver, the lungs. This is important. But the finger and the feet and the nose, this is I do not need anymore. Okay, take it. You can take it out. No problem. The skin, I don't need anymore. Você começa a criar prioridades. O que eu preciso? Do cérebro, do pulmão, do fígado, sei lá. E aí eu não preciso mais da pele, não preciso mais. But in reality, who's taking all the energy? The soul is giving always 100%, always. But who's taking this energy? Sorry, quem está pegando essa energia? The soul always giving energy 100%. A alma está sempre dando energia a 100%. For this physicality. Para essa And fisicalidade. the emotion. Let's say they are two. They are two. Dando para essa fisicalidade, para essa emoção, a alma dá sempre 100%. Now this is the emotion. Essa and this is the physicality. E essa é a fisicalidade. From the beginning, the soul giving both of them 50-50. Desde o começo, a alma está dando para eles 50% para cada. For them to work very good. Para eles trabalharem muito bem. Now what happens? With the time, you will see yourself that the emotion take
90% and the physicality take 10%. Com o passar do tempo, você vai ver que a emoção vai começar a pegar 90% da fisicalidade dela. For it to work, it needs 50%, but now it's taking only 10%. Para ela trabalhar, ela precisa de 50%, mas ela está pegando só 10%. And the problem, this one, the emotion which is in charge of putting in the bank, the RNA, the emotion. So it E a will emoção do the está same encarregada. thing, putting information in the bank, information in the bank. So the next soul which is coming to work, it have this plant already. A emoção que vai colocando as coisas no banco, no RNA. Então, a emoção vai colocando e quando a próxima alma vem, ela já tem tudo isso pré-determinado no RNA. The first 20 years, 50-50. Accept? Yes, accept. Put it here. RNA, 50-50. First 20 years. Nos primeiros 20 anos, a pessoa consegue trabalhar com 50% na emoção e 50% na fisicalidade. Second 20 years, 40%. Okay, accept? Yeah, accept. Registered. RNA. You see, 50%, 40%, and Nos próximos 30% until 20% until 10% cannot work. Nos próximos 20 anos, começa a ditar apenas 40%. E depois dos próximos 20, 30%, depois 20%, depois 10%. Isso porque sempre o RNA vai, a emoção e o RNA vai aceitando isso. Cannot work because maximum it goes also here for 25%, not anymore. When it goes more than that, it goes to a decay, going to die, finish. O mínimo que ele consegue aceitar é 25%. Abaixo disso, decai e morre. So, my dear friends, for you to have me is important. It takes a lot of energies. Então, para você ter esse meu como importância, isso pega muita energia. So, from where you are stealing this energy? From your physicality. Então, de onde você rouba essa energia? Da sua fisicalidade. In reality, you are stealing from your soul. Em realidade, você está roubando da sua alma. Whose we are speaking about? You are stealing. Who? It's the emotion. Quem é esse que está roubando? Nós estamos falando de quem? Da emoção. Now, if you don't think anymore me, agora, se você não pensa mais apenas sobre it's si we. mesmo, não fala mais mim, eu, agora somos nós. And it is thinking good, do good, and speak good. So what happened here? E pensando bem, fazendo bem, falando bem, o que vai acontecer aqui? Every we can give. Todo nós pode dar. Now, the new one who is coming, and that's you, from today, you will live more than you think. Why? Então você vai viver mais do que você imagina. E por quê? Because you added back energy to the physicality. Porque você está somando energia de volta para a fisicalidade. If the emotion ate this banana, she have to pay. Se a emoção comeu essa banana, ela tem que pagar. The emotion used a lot of energy to have this banana, to satisfy the emotion side. A emoção usa muita energia para comer essa banana e satisfazer o lado emocional. The physicality have to deal with this, a new situation here. E a fisicalidade tem que lidar com essa nova situação. It have to pay to the physicality to adjust it and convert it. It have to pay to the emotion of this banana, and it have to pay to the soul of this banana. Tem que pagar para a fisicalidade, para a emoção e para a alma dessa banana.
Because in reality, you didn't take this banana with asking. Porque na realidade você pegou essa banana sem pedir. You forced the condition. You took the banana without permission. Forçou a condição. Você pegou a banana sem permissão. So you have to pay Então você tem que pagar. X3, X3, X3. Vezes 3, vezes 3, vezes 3. Who is paying, my friends? Quem está pagando? Satisfy the emotion, you paying from your soul. Você satisfaz a emoção e paga com a sua alma. Any question? Alguma pergunta? Do you understand it, Danny? Me? Hmm? Yeah. So I was thinking about the old question I did. The question was, I don't remember the question. If every week you spare one plasma, you spare, you will see yourself, this one plasma, it will stay forever because you spare it from a point which no one spare. This is against the RNA, against the program. Yeah, I remember my question. Can I make it, Jalal? Yes. The question is, it's like your mind, it's like a computer trying to solve things. I don't know. It's like the moment you are here and you are going to die now, to sleep, and you are going to sleep. This moment between these two states, if you pay a lot of attention, you will notice that your brain is like an antenna, and dealing with situation and stuff is like, it's like a computer. Have you ever experienced something like this, Jalal? It is like this. And what can you tell me about this, Software Jalal? and hardware. Yeah, the reason, the thinking is 24/7. When you go sleep, don't stop to think it. And you can direct it, you can use by your own way and go where you want to go, and you can go just random and go and think about situation, and it's 24/7. Is it right for you? Yes, but the problem here, why it's you are working 24/7? Who is working 24/7? The mind. It's the emotion. It's not the mind. It's the emotion. Who is the mind? I need to translate, Jalal. Eu tô falando pro Jalal que é assim, pessoal, o cérebro é como se ele não parasse 24 horas. Você tá num estado aqui, você tá indo dormir, você tá no estágio acordado, e você tá indo pro estágio de dormir. Se você prestar atenção entre um estágio e outro, vai perceber que seu cérebro é como uma antena. Ele não para de pensar, não para de lidar com situações. E você pode dirigir isso conscientemente e ter aulas e descobrir coisas e aprender ou fazer o que você quiser, ou você pode simplesmente ir aleatoriamente. E aí eu perguntei pro Jalal, por que a mente não para? Ele falou que não é a mente, que é a emoção que não para. When you sleep, they said you are using 5% or 10% from your brain. Eles dizem que a gente usa 5 ou 10% do nosso cérebro. But this is absolutely wrong. You Mas isso use está not absolutamente 100, errado. you use 110. Você não usa 100, você usa 110% do seu cérebro. Because as Mustaka said, every single cell here, it have a computer inside it, work for it.
como o Sr. Cash diz, cada célula aqui tem um computador dentro que trabalha para ela. Every cell in your body have its own computer and give and take and everything planned. Everything. Why? Because there is a planner. There is RNA work. Cada célula sua tem um computador dentro que dá e recebe, e já foi tudo pré-planejado. Por quem? Pelo seu RNA. Look to yourself. If you go to sleep, you just lie, shut down like a light. Check to no. Quando você vai dormir, é como uma luz, um interruptor que se apaga e desliga? Não. We are not animals. We are better than animals Nós não somos animais, somos melhores que os animais. because we have to think how we still steal for tomorrow. Porque nós temos que pensar como que nós vamos continuar amanhã. The animal do not think O after animal, 1 second what will happen. o animal não pensa o que vai acontecer daqui a um segundo. We think. Nós What sim is next to pensamos. come? How I live next to come? How I steal next to come? Nós que pensamos, sim, como que eu vou viver no próximo segundo? O que eu vou fazer? Como eu vou roubar? Do we really trust our this bird? What did Mr. Cass say inside us? Do we trust it? No. Será que a gente confia nesse pássaro, como o Sr. Cash disse, que está dentro da gente? Não. If we trust the work of the soul and how the ethos of the soul, we do not pay any attention anymore to the how we look, how beautiful we are, how old we are, how intelligent we are, how what is most important thing is you do everything good from A to Z, nothing else. Is it too much? Se a gente confiasse, a gente não estava preocupado com nossa aparência. Será que eu estou ficando velho? Será que eu sou inteligente? A gente não ficava se preocupando e a gente faria tudo que é bom do começo ao fim. Even our emotion, what we say, love and care, we keep it for somebody we know. Love and care and passion and giving. No, this is for this one. 1, Yeah. 2, 3, 4, 5. Maximum. The last thing, human. The last thing, dog or a cat. The last man inside my house. Yeah. Mesmo que você faça o bem, você pensa assim, não, eu vou fazer só com os meus, ou então, no máximo, só com os humanos. But we forget one, the creator. Mas a gente esquece de um, que é o Criador. And always this job is forgetting. Sempre esse trabalho é esquecido. The creator of all these three, physicality and the emotion and the soul. And this is the soul of the man. Criador da fisicalidade, da emoção e da alma, que Criador é a alma do homem. If you can direct this randomness of your brain, of your thoughts, okay, you can have a lot of teachings. If you can what? If you can control this random of You will your fail. thoughts, You will fail. why? Do you remember what Mr. Cash told me last time? I said, No. okay, now I choose what to give, what to take. I said, if you say so, you are already failed. Because you make you forced. This is forcing. You need to accommodate. Whoever want to take, let him take. Whoever want to give, let him give. It's a huge difference. So It's a huge difference. when I have dream about teachings and
Mr. Cash teaching me. I am forcing this because I'm thinking about this while before No, before I go no, to sleep. no. A dream, it's a different dream. There is no emotion in it. That's why you cannot control it. The control is the emotion. Can you control your dream? Do any one of you control where he go in his dream? No, because there is no emotion. And especially this emotion, this earthling emotion, this human emotion, especially. Do you That's why think that, they do not allow you. do You you go think anywhere with your emotion. do you think when I have dream of teachings is not controlled by me? Who you? Who is speaking? Who is speaking? You're still the emotion who is speaking. What you accept. Even the teaching, we choose who we teach and who we interact with. Because even I in 1 day, 2 day, if I see no one understand what I'm saying or they jump out of what I'm saying, okay, I quit. Even this is wrong because it's not for me to judge. It's for me to give. Anyone will take. You are welcome. You don't take nothing. I don't anything return. But this is a learning process. Mhm. Do you know what when you ask us for trying to capture what Mr. Cash will teach in the other day? Again, what you say? Do you know when you ask us on the end of your teaching, Yeah. try to guess what Mr. Cash is teaching? Yes. Something happened to me today, no, yesterday, but I was thinking about the plasma technology, and one word came to my mind, which is servant to the servants. You know? Yeah. And Mr. Cash used this word on the last teaching, and Yeah. this word was in my mind. And I have a dream with Mr. Cash these days, and I have all the sensation in my dream, the same things that Mr. Cash taught on the last teaching, because it's like we are servants to the servant. He is the servant, and we are serving him, you know? And can you understand me? Yes. And it's like it's something very old. It's nothing something from now on this But life. but It's like, yeah. but don't forget from yesterday. It's not anymore, Mr. Cash. Mr. Cash do not exist anymore. He have no name. He have no position. He is a knowledge seeker, as he said. He's still teaching. But it's for you to accept. From yesterday, you ask, you shall receive. O Jalal está dizendo que a partir da última aula, o que você pedir, você vai receber. É você que tem que aceitar as coisas. Não é mais sobre o Sr. Cash. O Sr. Cash não existe mais. É sobre você agora. I cannot accept someone from the street to teach me something in health. Eu não posso aceitar alguém na rua para me ensinar algo sobre saúde. I used to listen to a doctor. Eu costumava ouvir um médico. Less than that, I do not accept. Menos que isso, eu não aceito. I do not accept someone teach me about the science unless he is a scientist.
Não aceito ninguém me ensinar sobre ciência, ao menos que ele seja um cientista. I do not accept someone to teach me about love unless he is a lover. Eu não aceito ninguém me Because ensinar nada sobre o amor, a menos que ele ame alguém. because this is the program which is I already accepted for 1,000 of years. Porque esse é um programa que eu aceito, que eu já estou aceitando esse programa por milhares de anos, essa programação. That's why he came in this way, as a scientist, as a lover, as a father, as a prophet, as a God, as everything you ever imagine. Por isso que ele veio dessa maneira, como um pai, como uma pessoa que ama, como cientista, e de várias outras maneiras que você nem imagina. And he's still telling you there is no difference between you and me. E ele continua dizendo que não existe diferença entre ele e você. Now, if you accept that, and there is nothing such a thing, doctor, professor, prophet, God, whatever names, numbers, nothing such a thing. E agora você que tem que aceitar que não existe mais essas coisas de nomes, de profeta, de se apegar a títulos. Now, you go outside, every entity will teach you. E agora você vai lá fora e cada entidade vai te ensinar. Every entity will give. Cada entidade vai dar. But you cannot take without giving. Mas você não pode pegar sem dar. It's really simple. É realmente simples assim. Ask any entity to interact with you. If you accept its energy level of knowledge, it have a lot of knowledge you could never dream about. Peça para qualquer entidade ensinar você. Eles têm uma quantidade de conhecimento que você nunca vai sonhar. We speak about CO2s and CO2s and CO2s. Did we took the knowledge of the plants? He make the CO2 to what? To take the amino acid string. Did we done it? No. Did we use it? No. Será que nós pegamos os ensinamentos das plantas que conseguem pegar... A gente fez um monte de CO2, mas ela consegue pegar o CO2 na força do aminoácido. Será que a gente fez isso? Não. Okay. There's a hand here. Temos uma mão levantada aqui. Malcolm, do you want to make a question? Yes, please. Yeah. Jalal, it's a truly amazing teaching. I think you covered most of the existence of the human being. And I think you answered my question already when you were speaking about the RNA changing the RNA and being the emotion responsible for putting the energy into the bank, etc. I was going to ask about the exercise with the cup, lifting the cup. So we do the 2 imitation runs, and on the third we lift the cup, and then we replicate the impulse where it originates in the brain. Yeah. When you get that impulse really strong, can you just go with the impulse, or do you have to keep doing the imitation runs? Okay. Thank you for this question. You know, when Mr. Cash speak about the speakers, Sabe quando o Sr. Cash fala sobre os falantes? when you put headphone, Quando você coloca o fone de ouvido, it is only to target you feel where is the soul. It is not that you can you can do something to the soul. No, only noticing the feel
of changing that you did target the soul. That means, you know, it is there. Knowing, that's all. É You um will never, exercício, never é um exercício in touch apenas, with é um exercício apenas para você saber que a alma está lá. Você não vai fazer nada com ela, só para você localizar ela. So it's just to pinpoint, just to know the place. It's not. it is only knowing of existence, É apenas para você ter conhecimento da existência, a confirmation. uma confirmação. So when you use your hand, you are Quando- confirming by physicality. Quando você usa a sua mão, você está confirmando pela fisicalidade. With the physicality, there is emotion line, Com a fisicalidade tem a linha da emoção, which is have a place in the head. que tem um lugar na cabeça. What you said, that confirming this existence, that means you can work with it. Então, como você confirmou a existência, significa que você pode trabalhar com ela. When I say, you know, a word, I love you, Quando eu digo uma palavra, tipo, eu te amo, but if I don't feel something change in my physicality, it's only word. It's a physicality thing. mas But se eu não sentir nada mudando na minha fisicalidade, é apenas uma palavra. if there is something change in my breath, if something change in my emotion, Mas se algo muda na minha respiração ou na minha emoção, that means this word, what I said it, or this interaction, it have a position. significa que essa palavra que eu disse tem uma posição. I feel it. Eu sinto ela. What is that feeling? Confirming of existence. Que é esse sentimento? É a confirmação da existência. So you need only to confirm to yourself, not to anyone else. Então você precisa apenas confirmar para você mesmo, e para mais ninguém. Now you confirm it. Where is it? Now you start to adding to it. Você confirmou onde é ela, agora você começa a somar a ela. How adding it to it? By practicing. Do you know, like bodybuilder or lifter Uhum. training? Você precisa começar a praticar, a treinar como alguém que faz musculação. Because now you're targeting the place, you know what it is, and it is always connected. Que agora você achou o local, sabe onde é e já está conectado. So you strengthen your connection to this point more and more and more every day, confirming until you take control. You take control, Você vai confirmar not essa anymore the posição. emotion. Você vai confirmar essa posição todo dia, até você assumir o controle, não mais a emoção. That's all. You Isso now é you tudo. use the emotion to pick up the cup, because the emotion is stronger million times than physicality. E agora você usa a emoção para pegar o copo, porque é 1 milhão de vezes mais forte que a fisicalidade. Because it is one order higher, one Porque order ela of magnitude. How uma much you ordem de put numbers magnitude here in acima. physicality, it is one order above. Seja qual for o número que você pôr aqui na fisicalidade, ela está uma ordem de magnitude acima. If here is 1 and here is 1, it's okay. But here is in order to 1. So if your strength 1 million ton, it is higher. Here one part of emotion is higher than 1 million ton. So
Então, se aqui for 1 milhão de toneladas, aqui é mais elevado. and you can strengthen it. Você pode fortalecer isso. So it's the same thing with the cup. This is the hand, your physicality, your emotion, and this is the cup, a ganses. É a mesma You coisa start. com o copo. Essa é a You sua start fisicalidade, doing it. esse é os ganhos. My physical interaction. Você começa fazendo com a interação física. After you finish, you take out the orange Depois que você acaba, você tira a laranja. and practice to put imagination, another thing. E pratica colocar uma imaginação de outra coisa. Because it's no different between your imagination and the real orange. Porque não tem diferença entre a sua imaginação e a laranja real. This is one in the strength and this is million in the strength. Essa laranja está na força de 1 e essa imaginária está na força de 1 milhão. And this needs practice. Só precisa de prática. This needs someone to do, not only talk. Precisa de que alguém faça, não apenas fale. After that, there is one higher. Depois disso, tem outro ainda mais elevado. And you will find out it's no different. This one, then this one. Depois você vai perceber que não tem diferença. Now, you do not need to give a ganses. You do not need to give a water. Então você não precisa You de, send de, emotions. de dar água, você manda suas emoções. You will receive your energy by your emotions. From where? Você recebe Next. suas energias através da sua emoção. The next one. Near it. Who is it near it? It's your soul. E vem da onde? Desse que está próximo a ela, que é a sua alma. And that will be for your soul the most happiest day in its all existence. Então vai ser para a sua emoção o dia mais feliz de toda a sua existência. Because now you are interacting with the soul, confirming of existence. Okay? Então agora você está interagindo com a alma e confirmando a sua existência. And don't forget, it's itself connected to the higher. And this one itself connected to the higher. And itself higher. So it's no end to the energy source. E isso não acaba porque ela está conectada com o que está mais elevado, e por sua vez está conectado com outro que está mais elevado, então é uma fonte infinita. This is I went a little bit further, Malcolm, because there is a people who already tested the hands, and I have no outcome knowledge of what they are doing, Jalal. but this must be a little bit higher by the chances. Yes, please. Jalal, it's like this drawing, going to the higher, sharing and going higher. No. I don't like this. No? No, because this do not exist. It's just a drawing. This do not exist. What do not exist? This drawing does not exist. Have nothing to do? Nothing to do. Okay. You put a shape, you put a name. Soul, plasma have no shape, have no name, have no frequency, have no ever, whatever you say. It's above. You want to put it in this box, this is yours. Yeah. This I is your understand. intelligence. It's like I'm giving a specific color to this, and I can make people mistake. Is it? We use the matter state to elevate to the plasma state. But once you are in the plasma state, why you go back to the matter state? Mm-hmm. That's all. You are not wrong. Yeah. You yeah, always you need to teach this. You will come to the matter state, yes, but not between knowledge seekers, which they are working in the plasma. We always trying to push the knowledge seekers to think in the plasma, to work in the plasma. I'm going backwards. Yeah.
if I do this, is it? Yes, Yeah, now I because understand. it is recorded in your RNA, so it's very good to go back to the RNA. And we Mhm. are trying to change it. Yeah, I understand now. Yeah, now I really understand the reason. Thank you, Jalal. Okay, maybe Malcolm still have a question. He's still raising his hand. You are Malcolm? working with the hand now. No, I think I'll put my hand down now, Jalal. I have a world of information there in that answer. Thank you so much. Thank you. Lessons. Thank you. Bless you. So we learned something from Mr. Kai. Bless you. Okay, any other question, please? Alguma pergunta, pessoal? Wait, sorry, Kai, go ahead. Bless you, Jalal. God bless you. Listen, I've had a couple of questions, but it's getting late. Go it's getting ahead, go late ahead. for you. Shoot. God bless. Listen, one of the question was that you know where you've said when we make the ganses and we use them for replication units, the GANs has got our emotion involved in it because we are the one who nanocoats it. And okay, so that's the case. So everything when you replicate is from your own emotion. But what happens when you purchase a GANs from foundation itself, and that will have the emotion of the person who made the GANs? Does that make any difference now? No. No. Okay. So that's that. Okay, that's answered. The other thing is that I want to. Yeah. Go on. It is a giving car. It's a gift car. So you can choose. You need his driver or you report your driver. Okay. That makes sense. When you went and you decided to make a ganses, it's not because you make the nano, my dear. You are a creator now. You are a creator of everything. From now for 2 million years of this ganses, it will live for millions of years. There is no end to its life. So you need really to think, is this ganses for stealing? It will steal from you for 1,000 and millions of years to come. If this ganses to give, it will give for millions and millions of years. And don't forget, if this ganses give 1, you shall receive 5. So what is better than that? I don't want to anything. I will make everything everyday ganses. I said it before. I make everyday ganses and I give it to the foundation. I give it to the environment. I give it to the waters. I give it to the entities. I give it to the animals. Why not? It's a free plasma giving back to you, and it's worth. There is no money can put against. So whatever money you spend in it, it's worth. That's a beautiful point. O que o Jalal está falando é que quando você faz um GANs, esse seu GANs ele vai estar por milhões de anos dando problema. Se você faz ele vai ter sua emoção. Se você faz ele com a emoção de dar, você vai estar dando para o ambiente por milhões de anos e vai estar recebendo de volta. Você dá 1, você recebe 5. Mas se você faz um GANs na emoção de tomar, você vai estar tomando. Isso vai, tudo que você faz volta para você multiplicado, entendeu? É isso que o Jalal está falando. Okay, if you want to open your mic, I just closed because of the noisy. If you want to continue, okay, feel free. Yes, the last questions. It's very odd, but I'm going to shoot it away. Jalal, you know when you say we need to be extremely humble and don't give from your soul and don't give from your physicality, don't take from physicality, which will be stealing from the soul. You want to look good and this and that and so forth.
But at the end of the day, we see every soul has created different physicality, different look. And as time gone by, our look has become prettier and prettier and more good looking and good looking. All I'm trying to say, if the soul did not wish the beauty to get more, more pretty and more beautiful, why we have to sacrifice that if the soul itself has chosen to create a prettier soul all the time, pretty physicality all the time? Is it really, when we look after our physicality, is it really stealing from the soul? That was my question. And if that's the case, why the soul chose to produce a more good-looking generation of physicality of human being than previous, or two, 3 generations back? Okay. Would you translate? A pergunta dele é assim, se lance de cuidar da fisicalidade, a gente vai estar roubando da alma, né, de querer falar mim, sempre eu, sempre tá querendo aparecer bonito e tal. Então, se esse é o caso, então por que a alma fez uma fisicalidade tão bonita, com uma aparência tão bonita, ela quis aparecer tão bonita? Okay, I will bring it in a plasma teaching, not Tá, talk teaching. Eu vou trazer no ensinamento de plasma, não numa conversa. The man it have 2 different systems. O homem tem 2 sistemas diferentes. Both systems give energies out. One in the level of the emotion and one in the level of physicality. Os 2 sistemas dão energia para fora. Um no nível da emoção, um no nível da fisicalidade. In the level of the emotion, understand only one single field. No nível da emoção, entende apenas um único campo. In the physicality level, understand one single field. No nível da fisicalidade, entende apenas um único campo. Now, as you ask the question, can you tell me what kind of energy field understand the emotion one? What kind of field understand the physicality one? You, Kai. Então, você sabe que... The emotion... Apologies, carry on translating, my apologies. Can you repeat, Jalal? I am telling you, we have 2 systems. The breathing system and the eating system. Nós temos o sistema respiratório e o sistema digestivo. The breathing system knows only one kind of field. O sistema respiratório conhece apenas um tipo de campo. The physicality system knows only one kind of field. O sistema da fisicalidade conhece apenas um tipo de campo. Can you tell me what kind of this field is? And can you tell me what kind of field is this? Você pode me dizer qual tipo de campo esse reconhece e esse outro reconhece? Well, excuse me, from the breathing, that will be feeding the emotional and hence the soul, which will be plasma. Yeah, which one? Are you talking about magnetic gravitational? Yeah, which one? Which level? That would be at highest level, and then the physicality will be taking the matter state, and when it gets into the body, converts into plasma because of our glands. Yeah. And then it gets absorbed by our soul. Okay. What is? I will bring it another way.
What is the filter? Which is this energy goes to your body. What is the filter? Which is this energy goes to your body. What Qual is é o this filter? filtro? Qual é esse filtro que faz com que essa energia vá para o seu corpo? You have a filter. The emotion? The first one is the emotion from breathing. No. This is the emotion. I know. This is an emotion device, and this is physicality device. Eu sei que These esse de cima devices é have a filters. Eu sei que esse de cima é um dispositivo de emoção, esse de baixo é um dispositivo de fisicalidade, mas esses dispositivos têm filtros. Okay, let me put it to you, all of you. This one work with the carbon. Esse aqui trabalha com o carbono. This one work with the calcium. Esse aqui trabalha com o cálcio. The body do not understand what you call potassium, magnesium, sulfur, whatever. They do not understand these names. O corpo não entende esses nomes, potássio, enxofre. Why? Because the bone of the man, which is the one which is taking the energy in to convert it by the narrow in it, knows this filter knows only calcium. So every energy comes in this filter, calcium. Porque o osso do homem, a medula óssea do osso, ela apenas reconhece o cálcio. É ela que converte. The emotion side, the same thing. O lado emocional, a mesma coisa. Carbon. Carbono. But what is the difference here in the calcium? Different strength. Mas qual a diferença aqui no cálcio? Tem diferentes forças. This different thing, different interactions, give it this what you call names. E essas diferentes forças, interações, dão esses diferentes nomes. Different behavior. Diferentes comportamentos. The same thing with the carbon. Different energies, you call it whatever you call it, oxygen, nitrogen, whatever, hydrogen, it's all carbon. Mesma coisa com o carbono, essas diferentes energias, oxigênio, hidrogênio, são forças diferentes do carbono. So, your soul, now your soul, my friend, do not understand colors, do not understand names, do not understand shapes, have no shape, have no color. Sua alma não entende cores, formas e nomes, porque ela não tem cor nem forma nem nome. So, is it really for pleasuring the soul you need to have a red physicality? Será que apenas para dar prazer para a alma que você precisa ter uma fisicalidade vermelha? The controller of this soul, it's your emotion. O controlador dessa sua alma é a emoção. So, whatever come out from the soul, emotion control it. O que quer que saia da alma, a emoção controla. Whatever comes to the soul, emotion control it. O que quer que venha pela alma, a emoção controla. So, the emotion dictate your beauty, the emotion dictate your height, the emotion dictate how you appear, the emotion dictate how much you give, how much you take, the emotion, not the soul, not even the physicality, have nothing to do. A emoção dita o que você, qual a sua altura, qual a sua forma, qual a cor do seu olho, não tem a ver com a fisicalidade. If you work in the soul level, you will feel love in every entity ever exist. Você trabalhar no nível da alma, você vai se apaixonar por cada entidade que já existiu. So if you love the snake as you love your child, if you love the dog as your whatever, who can come to this point of love? Who? Então você vai amar uma cobra do mesmo nível que você ama o seu filho, ou vai amar um cachorro do mesmo nível que você ama o seu filho. Quem pode chegar nesse nível de amor?
Is this fly is an entity? Será que a mosca é uma entidade? Yes. Do it have a soul? Yes. So Será que ela tem have uma a soul. alma? It's exactly my soul. Exactly color my soul. So Será que ela, será why que ela tem don't uma I alma? why don't I share a care, a love, a beauty with it? Então, se ela tem uma alma, a alma dela é da mesma cor da minha, igualzinho do que a minha. Então, por que eu não compartilho com ela o cuidado, a beleza, o amor? No, you know what? But this is a mosquito. It suck up blood. Não, é um mosquito, ele suga o sangue. You know what? This mosquito do not behave as a mosquito unless it is part of the cell of someone which is converted to mosquito to steal. Esse mosquito não ia se comportar como um mosquito, a menos que ele tivesse sido uma célula de alguém que roubava. My dear Kai, soul, it's in a higher level. It made a deal here on earth to exist, and it make for it no different. It's a business, and it do not care if it's win or lose. A alma, ela é mais elevada e ela fez um acordo para estar aqui na Terra. E é apenas um negócio, ela não importa se ela perde ou ganha. You know, like you go to a journey, you go to island to enjoy. You are already paid this money for Sabe the quando, tickets and reservation and everything and the food. It's sabe, you. sabe quando você sai de férias e você já deixou tudo pago, a reserva do hotel, a comida e tudo, é você que decidiu isso, você já pagou tudo. It's you. You want to enjoy every second of your journey, or you want to sleep 75% of it and you fight 25%. Oh, sad but true. Oh my God. Mas então você quer curtir essa viagem ou quer dormir 75% dela e trabalhar os outros 25%? But if you know you are already it's already taken from you and no one can add to your what you are already given unless you enjoy, then you will enjoy. Então ninguém pode dizer que você não tá valendo a pena, então você vai curtir essa viagem. We are a long time in this what we call as earthling. Enough. Nós estamos a tempo suficiente já como terra. It's really enough. Realmente suficiente. Your physicality, it's not yours. You bring it, you give it back to earth. A fisicalidade não é sua, você vai devolver para a terra. You do not take anything with you. So why you are fighting for something that's not belong to you? Você não vai levar nada com você, então porque você está lutando por algo que não pertence a você. Thank you, Jalal. God bless you. It's been broken down very nicely. Thank you. A perfect picture. God bless you. Thank you, my dear. I would like to speak to my beloved community. A long time I didn't speak to them. Which one? The Hispanic group. Hispanic? Yeah. Eu gostaria de falar com a minha comunidade amada espanhola. Hey, sister of Jennifer Lopez, I miss you. Sister of what? Sorry, I couldn't hear you. Jennifer Lopez, you don't know? Oh, yes, I know. Hi, Jalal. Hi, Claudia. Quem é a irmã da Jennifer Lopez? What is the Hispanic group? Come, guys. I give you 12 minutes, please. Come speak out. For 3 weeks or 4 weeks,
I didn't speak to them. Falou que faz 3 ou 4 semanas que não fala com o grupo espanhol. You hear me? Yes, we hear Alain? you, Alanka. Yes, my dear. So we're listening to you. I want to listen to you, my dear. I'm on vacation. Ah, you're jealous, huh? I took today in the afternoon for vacation because I was earlier in another one, and there is too much noise. I thought you do not take a vacation. You do not sleep, you guys. I'm sorry, I cannot hear you. You have to speak louder. I thought I cannot speak louder. They are sleeping here. I thought you do not take a vacation. I thought you do not take a break. You are always in meeting. You are always in teaching. Yes, but today I was lucky to have Felipe come over. You are and lucky, he and offered that he take over. so you are lucky, and it's bad thing for me. Okay, no problem. No. When are you coming to the meetings, to the workshops? Yeah, sometimes I come, but I stay always in the background. Okay. Then when I think that there is something that might interest you, I will send you the workshop. Anytime you the need link to anything, the workshop. I am at your service. Okay. There might be something interesting. Everything is interesting. Yes, I know. And this has been a very, very good teaching. Okay, thank you. But there is one thing I would like to add Yes. for all of you. Oh. If you take a water, you know, this is your ganses, and let's say this is the water. Yes. Always, if you take out this water, Yes, the upper part. after a while, you will find that always there is water in the top. Oh. Wow. I will try that. But the question, Yes. You said something that only the UC members can go up to the level that you're teaching now. Jalal, if you come? take out why? of water, No, no. Let me understand. If you take out some water, he will bring to the same level again. Is it? no. I said, you see, it was here. I said, always you will have a water in the top. Always, even if you take it everything out, you will see after a while there is a water is coming out. Oh. It is being absorbed then from the environment. Oh. Even the water. No, I do not really concerned about the water. There is something behind it. This behind it, maybe one day I will add to the knowledge. Oh. So the water will increase the volume, is it? No, because you didn't done it. That's why you have a problem with it. Now, in any type of guns? Yes, if you put a water to the ganses, okay? Anyone, in any guns. Anyone, and then after when it's settled down, you will see the ganses is here, and you see a level of water is here, okay? Yes. Take the water out. Uh-huh. After a while, you will see this one will go down. Ooh. Uh-huh. And there will be a water in the top.
Oh, I see. Yes, you're right. Now I understand. I I've I seen thought that. I thought it was because of Yes, I have seen that. the guns are going down and now you have another water. There is a ganses. There is a ganses. Yes, How that's much right. water you take, you will find it will increase. You Oh, I take a have to water, try that. it will go. If you leave it like this, it will increase. I will try that. But Good. Thank you, this you need to Jalal. explore. Thank you, my dear. Mhm. I have a purpose of this question. So you need to see it and then figure out why. Oh, o que o Jalal tá falando é que se você tem um Guns aqui, aí ele Good. tá, o Guns está nesse nível aqui, a água tá nesse. Ele disse que se você tirar a água, você vai perceber depois que com o passar do tempo, esse nível do Guns vai baixar mais e vai aparecer mais água aqui. E se você deixar, ela vai aumentando. There is one experiment. Let me bring it. There is one experiment. They done it before. The Spanish group before, they do a lot of good work. They took Thank you. a big jar, they fill it with a water. This water they wanted to clean. O grupo This espanhol, water from the river, I think, or whatever. o grupo espanhol pegou um jarro bem grande. Sorry, Alenka, I will close your microphone because I'm Yeah, yes. o grupo espanhol, eles pegaram um jarro bem grande de água do rio, e eles queriam limpar essa água. So they took two jars, one big one and one small one. Então eles pegaram dois jarros, um pequeno e um grande. And added gases. Colocaram Guns to clean, the process of cleaning the waters. Vocês sabem o processo de limpar as águas? 1 to 10 copper oxide. So they put the same. Can you repeat? What did he say? One Sorry, drop. yeah, It was so sorry. fast. One drop of CuO. Uma gota de CuO against 100 drop from any contaminated water. para cada 100 gotas de água contaminada. So if you have 1 liter, 1,000, you need 10 drops. Então, se você tem 1 litro, que são 1000, você precisa de 10 gotas. But here, what they showed, both containers the residuals of this contaminated water near similar height. What do you mean, Jalal? What I mean, I'm speaking Indians, I'm speaking English. You're speaking English with a non-English, with a Brazilian, not native English speaker. Can you repeat, please? They used a big jar and a small jar. Eles usaram jarro pequeno e grande. They added gases to clean the water. Eles colocaram Guns para limpar a água. After a while,
the substance which is come down, it's near enough similar height. E a substância que assentou embaixo tinha altura similar. Yeah, now I got. Why? Pergunta é, por quê? This is not for you, guys. Isso não é para você. You don't need to think about it, really. But if you have a time to ask yourself why I try to investigate, why not? Maybe you are in this level to understand why. Maybe. Talvez você esteja no nível de investigar o porquê. To figure out, you need to study a lot. And the knowledge of Mr. Cash is there, always there. Para entender, você tem que estudar bastante. O conhecimento do seu cache está sempre lá. Is it a transfer of the field, Jalal? In a way, you are right, Será que a transferência do but it's campo? not enough. Mas, de maneira você está certo, mas não é o suficiente. The bigger one gives you the smaller one to balance off. No. It's not about that. It's about why the big one and the small one showing the same amount of residuals. Yeah. So the So field what of the what that give you? Por que, It que eles has take- mostraram a mesma quantidade de resíduo? it has taken the field from the bigger one and brought it back to the smaller one. Of the residue of the bigger one has been transferred through the field into the smaller one to level out. I believe. No different. Não tem nenhuma diferença. If you are 10 kilogram or you are 100 kilogram, Você tem 10 quilos ou 100 quilos. it's no different. Tem nenhuma diferença. Mr. Cass saying, and if you hear, the gas take the shape of the container. How big is the container? How small is the container? Make no difference. O Sr. Cash diz que o gás toma a forma do recipiente. Não importa se ele é grande ou pequeno. If this is a cell and this is universe, make no difference. This is a cell, this is universe, make no difference. Se isso é uma célula e isso é um universo, não tem diferença. I'm trying to bring you to the real knowledge of the plasma. What we see, it's not the reality, the truth. Estou tentando te trazer para a verdade do plasma. O que nós vemos não é a verdade. So how much in this entity or how much in this entity, it's no different. Então, o quanto tem nessa entidade ou o quanto tem nessa outra entidade não tem diferença. It's the same kind. É o mesmo tipo. Do you think it's a bigger give you more or a small give you less? You need to think about it. Você acha que o grande vai te dar mais e o pequeno vai te dar menos? Você tem que pensar mais sobre isso. In the meta state, we always look to the bigger, always, because we think the bigger give us more. No estado material, a gente sempre olha para o maior, porque a gente acha que o maior vai nos dar mais. So if this is electron and this is
a proton, make no difference. Então, se esse é um elétron, esse é um próton, não tem diferença. This is our sun, and this is the, what do they call this? The other sun, which is bigger 1 million times. No difference. Esse é nosso Sol, esse é outro Sol que é 1 milhão de vezes maior. Why should be different? Que deveria ter diferença? By the experiment, we see the same. So what happened in the micro happened in the micro. Pelo experimento, Micro. a gente viu o mesmo. O que acontece no macro, acontece no micro. Okay, you have 30 seconds, 1 minute. I gotta go. Okay, any Pessoal. other question? Alguma pergunta? Vocês têm 1 minuto. Come, Hispanic group. I said I want to listen to you guys. Come, any question from Spanish group? Okay, we go to the other group. Andreas, Andréas, tem alguma pergunta? Hi, I asked a question if somebody has a question, but it seems that the German group is sleeping already. oh, so good night. No, yeah. Okay, back to the original question. Think what Mr. Cash will bring tomorrow. Então, de volta à pergunta original. And Pense no que o Sr. Cash vai ensinar amanhã. if you go to sleep, you have now, I think, the elevation of Mr. Cash for you. If you ask, you shall receive. If E, ago- you make it as a purpose of serving, I think you will shall receive. e o que você pedir, se você pedir no propósito de servir, você vai receber. Okay, guys, if there is no question, we call it a day. Então, pessoal, vamos encerrando por aqui. Kai, is it the only time? Wonderful teaching today. No, Okay. that's just as always. It's repetitive. Okay, my dear. I'm God bless your you. leg. God bless you. Of course you are. God bless you. Então, pessoal, obrigado a todos. Thank you, Jalal. Thank you, you, Jalal. Jalal. It was wonderful. Thank you. Thank you. Thank you, guys. Jalal. Obrigado, Danilo. Thank you so much. Obrigada, Thank you, Danilo. Jalal. Bye-bye. You're welcome. Obrigado, Danilo. Yeah. Thank you. Thank Great you. session today. Thank you. Thank we. And Queen.